Mi pinto pintura pa' mostrar o que me tá. Esquema la taquera de mi mesmita taza. Cristóbal no da algo suficiente, leo allá. Si está arriba el trono, dirá, ven, anda mi lugar. Mi pinto pintura pa' mostrar o que me tá. Esquema la taquera de mi mesmita taza. Cristóbal no da algo suficiente, leo allá. Si está arriba el trono, dirá, ven, anda mi lugar, no. Ven, anda mi lugar, no. A mí mostrar o que me tá, no. Welcome back to the OnBrand podcast. Mijn naam is Joim. Mijn naam is Angel. Ja, we hebben een guest. Pero nos introducen als guest een Becky. Let's just listen to this little slap so quick. Tipicai manemi bom topa nunca queremi. No te importa na que time just busca mi treche. Si volanta lati bisa mi cubo me stay me. Kita sali kas marduka just pa botelele. Isa nanta pinta mi como gai crazy. Nanta hate persona no timi pero non kemi. It's like it's going to be not available on Spotify. Just but you guys do due diligence. Which is what we do here at the OnBrand podcast, by the way. Nunca voltou pra nyungai, maneira me sa contratavo e trai, maneira me sa leva foca chum vai, maneira me no. Hey, it's like the last tunko by Slim Benett, produced by OMG, it's EB, right? Yes, sir. Hey. Okay, warte, wann kam ich verloren? It's like my favorite song, die nos guest out. I think it's really good and it's a vibe, so let's get to it. Tuloy na ko din na bag isa namang. Isa ba flashlight? Si ba babong, isa ba flashlight naman ang albudring de Lara? Wala ka nung sukum sa zway. Hey! Mira que mira solo sali. This shit right here, gas. So dinia no tá fácil na mim. Mas se me wa mi life eu tá agradecido. Pa mi vida y salud. Conmigo vivo vida full. Sabe mi da esa amiga. Pa llamar tanque pa mi día, mi familia, pa mi life y hope más. Hey! Sabe mi da esa amigas. Pa llamar tanque pa mi día, mi familia, pa mi life y hope I feel like they can make a concerted effort. Patra un anthem, positive anthem for the peoples. Facts. Tanding meeting vida mi po left ku. Tanding meeting Siguro ko na siya sa kita sa class. By Slim Benett. Produced by Ethan Morris. Shout out to Ethan. Fan of the show. Arriba. Prost pa mi vida kana grey. Prost pa es una kuta hey nos mistena. Pese mi tinku prost. Prost é ainda me teleif. Vamos correr mais. Pensando em greve, me delubida. Sabe me da essa amiga. Hey. Pa llamar tanque pa mi dia, mi familia, pa mi life e hope mais. Sabe me da essa amigas. Pa llamar tanque pa mi dia, mi familia, pa mi life e hope mais. That's a banger right there. No tiene que ir de mi mic. Oh. Yeah, sorry. No, bisa gumi monitor atas hindi bisa. Okay. It's okay. Ese ito He's a Glass by Slim Benett. A really good song. I really like that song. It's my favorite song in the catalog. So I missed it. I play it in the intro. Mijn naam is Joim. Mijn naam is Angel. Awe no sting. Drumroll. Mi arte pegadas mi paseo largo. Slim Benett. Yes, sir. Let's go. Gritamente. Sí, sorry. Anyway, Awaki, it's too late. It's fine. Grita também, no? Vou gritar meio sabiendo que está playing in the background. Yeah. Anyways,
Let's start off the show. Sí, So começar a check-in sempre. siempre. How we're doing, how our week was. So, Slim, how are you doing today? Sowieso, thank you for having me on the Zeker. podcast. Appreciate it. En toen, Awe, met de Biber Rotterdam. Ben ik in It was a rough morning. Oveta flip. Claro. Zako. So, pero met de Biber kon Ja. appreciate it. Zie gewoon kwe algo do ben ik Sí, So, klopt. a morning to good. Sí. Wako la cambia, Certo. Sí, a morning to good. It's a glass, facts. Sí. Okay. Dankjewel voor tambe. Tá presente ave. Nós tá appreciate the fact que we make the way over here so we can talk about, King to Slim, kiko sa music ta, and get to know more. Make sure more people get to know you. That's the point of this. And to do na about flowers on the pod today. Angel, how are you doing? I'm doing all right. See? But I'm living a tough week. Like, I almost lost my edges this week. You gonna be saying Nico? This is one of the this post-grad life is not for the week. That's true. And I'm not having fun doing it. Too many But you do things. na nang context, mo home bisa malo and then it's just there. No, eta hoop ik. Ito feel mane, ik was nota ba yan naman mike of elatar mas tanto ma verwacht pa yung trabaho na maribisa. En toen riba che ma yung karta blauw. Nota ko mahaya sa back. Dat kom je weg belastingdienst. Ik heb het nog stoel kunnen zeggen, karta blauw, nee. Amin, to baka na. No, Lucky you. Obi bom. Pero no, ito tama ni back to back. Itame met the thing. I finally have a place to talk about it. Yeah. Un podcast ko met sa gusta, of me gusta, que llama Horrible Decisions. Horrible Decisions. Announce di unsi man pa otro ko nang tabay stop. And ko aki brami Damn. for a good 2 days. Feel what it is. It it turns out ko nang tabay stop, nang gewoon bij ba Patreon. So, Si. walang takaba to? Well, nang di ba Patreon ka ba? Pero, di ba YouTube, nang tabay stop di postin na nang. A comprende man ni di kong hasi ekoy i-announce man ni, oh, nas tabay stop, pero basta na tabay actually stop. So, mag-going 2 very stressful days di, kimi tabay hasi kum jaluna, sing a podcast. But now I'm doing okay. Nice. Right. How about Dream? How are you doing? I'm doing fine. That's it. You know, I'm cool. Minoti na, esi makita to gewoon hopi stressful in the sense di hopi ko yasi. Pero, God willing, somehow, So, I made a way. No sting hopi, like, honestly, nami tu 3 seconds pa me, just, madanki na everybody ko support nos. Tanto den DMs, dori wak nos ko nang tende nos ko nang, bisa nos ko na santa wak nang nos ta aprecia. Parecida po, amita po, nos tayo hopi aanvraag, nos tayo hopi kosti hasi, kwalta great. Dus awak itong kwesti di, purba po make it fit ding nos bida diario. Qual nota stop, so nothing stops. Pero sita po niku meeting kung hopi ko edit like it. I'm always doing that, pero God willing somehow nos to figure it out. So that's a good thing, well. Sí, Kubo it's a ni good ko thing. yasi, was ako Sí. niyo kubo no tinadi yasi. yeah, that's true. Tingo po no tinadi asi. Facts. Sí, tingo po no ta Tanto sinara busca tampoco. ko yasi. And that's like, That's true. Pero mega nos kumisa, kiko ta one thing ko ba siya si Maki. Unko no ko ba tamane wow, minta sa ko kiento. Ficou interessante. Sí, ficou interessante. Ito bezig ko sa basang ko sa SEO, Search Engine Optimization. And tin basta pa ko kumaya sa kuminota pa sa ko lota bom ko puusa pa mi mes também, com mes business. Doe ons een voorbeeld. Voorbeeld ako, there are a lot of keywords ko nos not usando, pues nos no sa anto ko gewoon ne bij anto wa combo comparisons na ta base pa po gewoon kopia finang actually. Right. So well. Nice. Okay. Angel, abo. Unko no ko ba siya si Maki. Quando eu vou assim, esse manque. Oh, com citron nota um coco tá crescendo aí. Tomato fruit. Are you sure? Sí, esta uma combinação de dois fruit vegetable anto ku abira uno. Wara, porque me nota cresce ve palo of ko nota natural anto. É nota natural, essa é man-made. Yeah, okay. Ito modified. Sí, Oh, okay. that's one thing I learned. So me do fact check ko pero okay. But it's true.
Ito, Nakanos, siguro bitter orange of so. Anto ko, someone else. Declare number, but that's something I know. All right. Interesting. Algo novo You have kama to fact check siya. in the background. Sí, but- nos correspondent. Tabi sa nos back. producer in the back. Nos producer in the back. Algo novo kama siya. Mita still on my option trading journey. Si basta natin the episode, takor ko episode ita. Pero punta tama bisa kuma as my first trade. Anto my first lesson di okay. Eko ko message ko kumino message. Meeting 2 trades going on right now. The Apple anto the Novo. Novo the companhia ko atra Ozempic. Pes na ko no sa Novo Nordisk. My expiration date nang ta August until January 2026. Weirdly enough, it's only 2026. Ta down man 10%. But umita man up almost 50% on my Apple trade. So that's kind of fire. Fire. So umita slowly learning. Okay, kiwara miti ko step into the market as opposed to no solamente busco un bargain. Pero miti kaya momentum tamang importante. And they say that eko bon kumasok ka Apple, pero eko mahal kumasok ko Novo. Makumpre contract for hobby mas cheap, pero no tati momentum do sa labay abaw. Pero Apple makumpre tiki mas caro, pero tati momentum pa sila sige ba riba. So that's something new I learned. Nice. Okay. Fire. Stocks investment ko dream. Hey, trapapel ko Juim, coming soon. So, toevallig mawake, kung ano pelikula lagi? Dumb Money. Ante yun, toch? Kaya stock di GameStop. Sí. That was interesting, huh? See, that goes on till this day. That's the hope, pero situation di GameStop it don't take it dicey. So na African pull the rug on people gewoon. Which is what they do. Ito gewoon pump and dump pero ku stocks in plaats die crypto. But I invest? No. No. Luba ka invest? Sowieso, zie. So, may de pinsa ka ba make ba me? Say less. Say less. That's my bag, yo. See, that's one of the bags lang ko. Uni din na mita bay do something about that. See, so this is man noting hopi information, noting hopi, like my information, noting hopi na tapapya on a public platform about money and to investing side. Like, see, tra and to spar. Okay, no, we got that. We got that. Pero como ta laka bom stang trapabo, como ta get passive income. Anto mino sana di real estate. Pero miti yung financial background, mita tra ng banko, mita play around ku la so parang ay naki learning how to invest and to waki on the trading side. And misado treco dus no volg me, but not a financial advice. But I could do that. Yeah. I can at least tell you what not to do. So maybe I say that offer algo out there. Pero sí, no está papi. Okay. So, no está back na abo aqui. Sí. Kung se reconcilia mas ku abo, quem abo ta como persona. So, let's start with that. King Taslim, who are you? Where were you born? What are you doing now? Kos na sini. Okay, Slim, manasa na Tilburg. Serio? Oh, wow. Okay. Right. Manasa na Okay. Tilburg. Okay. Temo gumita ting 6 anos. Wabi bakot so. So, mi mama ko, mi tata dapat da studio ginaw. Dus wala kaba, nasa bay ko so back. Toro no se llega nana mabiba na barrio com kasi no no sa DJ, ko yama onverwacht. Oh, wow. Exactly. Okay. That's what Claro I que mean. ya no se isa. Sí. Ja, mas Sim, te verwacht ko, basta kita onverwacht. Sí. basically, onverwachte man barrio patras di Gosiweg. Okay. Okay. Sa sibusang sa unda because entertainment Sí, sa da, ibana na. Okay. I've been there. Radio. Sí. Okay. So, Okay. so nu no sa DJ, so I'm like, Well, now you know. Sa mi gewoon Gosiweg. Yeah. So, Yeah. Okay. sim, malanti na no. No sabi ba de kas mitari palo, mitari blocky. No sabata 9 ainda de cas. Oh, wow. Sa ko cas di 3 kamer ko banho. So it was crazy. It was tough. Say it was tough. It was definitely tough, pero sowieso nice ko tinha opendrando dibo. Sa ko support pero tiki ko personal space kasi waki met echt doen ko I always need my personal space. So ora man sinang malanti na começar com music. Pessoa sempre me dava de gosto de music, sim. Pero me atende turcos. Então, ora me acorso estava escola, então tinha dia que me mestra canta em classe. Nobody knew that I could sing. Pero ainda na filha, mama bisa me say, "What do you buy misa, kori misa ko?" I'm really into that. Prometo mo ba na kiba kanta? Autobus mita para na parti. Autobus. Okay. Pero madali ko Certified yung stem, banger, see? madali ko yung stem, bass.
I don't know why, pero gewoon mijn file als je Maar file, stembaas. Dus me kan die kantike en toen naar file. En zei me kan dat in Korimi Suratu. Daarbij toch? Zei me bij toch, dus kom mama te broer pressure op bij en tegen zo. I was like, you know what, maar mij is heel content om bij gewoon. Pero me dat dat honge baseball daarmee. Oké. Dus maar bij Korimi se meneer. Un luna of zo. Ze hebben die allemaal. Ja. Dus yeah, I was done. Misschien een baseball, pero sempre met dat ding. Hoop je love muziek zie. Oké. Dopo di balanta ko open din kas. But rumang grandi, rumang chiki. Met de romani met mij. May. Okay. Yeah, dus basically mijn land aku den caso não estava da minha irmã mochiki, a minha irmã muito grande, minha mama, minha tata, dois tios, minha abuela, com minha tante. Everybody. So, não estava da dormir a bau, o pirato, o trauma com kakalaka. Because eu aqui ainda também é raro, eu me disse não me tem trauma com kakalaka. But they won't understand though. Ora para dormir, mas do gago, para sentir coisas subiu. It's tough. So, it's tough. Dus, sempre op in de kamer, sempre op in de kas. De kas não dá para op grande um pouco. Dus, Do una ba orai luka na kas pa sobre bis mané bono ting privacy qual mi pamagina a mim. So una treina ting espaço em kas. Como crea esse ding e drukte na kas. Se você tá botando coco por assim. É difícil. Sowieso moet bij jongen perfor gewoon. Dus alle perfor. Papa team meer space perfor. So den kas, there is always someone. Dus je zei dat basically logo me dat dasi. Bij perfor gewoon. En toen ja, por ser mi mes den kamer ora no tinha ainda den kamer. Pero siento dura para largo. Dus whenever I had the space, cada oportunidade que comigo tinha, mas toma. So say basically. Então cantando em cor de misa, ba siña outro instrumento também ou ba queda na cantamento so. Queda na cantamento so. Sempre me tava de querer tocar drum set. Me tava de jogar minha mão drum set for so long. Ja, maar genoeg nos não queda claro. Não passa, yeah. Não, pero me tava de um brass band sim. Okay. Ja. Dus E dentro aan die drum set, kun je aan die brass band sempre tem beef. Sim. No, but toca drum. No, eu sei. No, actual kit. Sim, We don't do sim, the sim, tak. Pero hey, bom você tem skills para tocar esse tam. No, I say the whole difficult. It's not easy, Sim, but so. it's different. It's a little different. Yeah, pero hope me tem hope ganhar tocar piano também, pero me tocar minha prima tem piano com uma filha feija. My dad, me não do back nunca mais. Nunca mais. Pero ando me tá gewoon sobre YouTube, ando work tutorials, ando mané train kan diga, pero nunca me nome bij een les of hij mané echt een educação, toca instrument. Sempre me daqui assim. Autodidact, toch? Autodidact. Sim. Isso não é muito assim, assumes. Oh, ok. Mas sim algo novo, autodidact. Autodidact, sim. Sim. Okay. Então depois vai bij middelbare school também na Corsou. Babing Holanda. Ja, maar bij kleuterschool naar zo dan. Bij kleuter, maar bij Helfrich kleuterschool. Ook heb je de krijtschool daar misschien kleuter. Dus bij basis, maar zie je krijtschool. Dus best maar bij VSBO, dat we daar gouverneur Laufer. Net die aan je gouverneur Laufer, heb je daar dos aan je instead of quattro. En toen hoor je maar kan je bij SGO. Mas si SGO dos años, cabe SGO, mas si año naar de Dulfes, pero año dat we gewoon año kom je de keer gewoon bij de Dulfes. So mijn mama grande dat we bij de Dulfes, en toen you know, het moet ik nou niet aan, dus daar ben ik erbij, vooral bij chicks na. Ja. You know, so kom, but me have a good time. I was trying to have a good time, which ma año también. It was very nice in Anang. Pero se hay punto no dat we Yeah. Pero el punto no está diciendo pasó bueno hacer bomes en o pasó para bueno tapor. Te supone pasó bueno hacer bomes en. No hacer bomes. Okay. Mi mama sempre bisami da me like, "Wa bota by havo wak." Bota un guy sabi, pero havo no te papo. Sí, no te about inteligencia. No, because me da no mang homber ku te a kas trend den su booking and to the I was like, "Nah, I'm not doing that. I can't do that shit." No sa pero ore ma
Kami nakitami for the Dolphins. Nakitaba voorbij. Nakitami. Não, me deu um ponto não. Nakitami. Waarom acaba de Dolphins? Não, nakitami. Acaba cura de. Acaba cura de Dolphins. Acaba Cuba. Depois Chinang masali by Fambo. Masih Fambo 2 ay. Depois mita bada klaar ko Fambo também. Mabay laga na mabing hulandong ay. Mas yung opleiding ko die ICT ko. Gewoon met het ministerie yung opleiding, so mas die opleiding die ICT dus. Depois jij mabay Korsauback. Dus mas CDC Janochi. CDC Janochi. Okay. Dus bij elkaar is macaba. Maar mijn diploma in marketing and PR, but I'm a terrible marketing person actually. Diploma te ding, that's all that matters. Diploma te ding, dus eu de macaba sento. Ruben Belanda back. Okay. Pero no siga asinar después orai também com marketing. No. No, okay. Kita da por meu music venture aqui na Holanda. So sowieso balanta das music aqui aya canta aqui na bota que toca, basta bahorte piano. Basic that. Ora bem Holanda to bota a second time around. Kita por meu venture like tata hende around you, tata bomes playing around com essa vai. Me deu bom brother de mim, que chama Berti. Shout out Berti. Tempo que nós estamos na Corsol, me dá para bailar tentação Performing Arts Academy. Dus me dá para acting na assim música na então. Agora eta me começar na agora ela mira me talents não. Então eta promendo que actually acer cá me sabe I want to make a song with you. Pero nós está na Corsol então it never really happened. Espero mas bem Holanda eta me tatei. Galabi sabe eu me tinha casa aqui, nós tinha caixa dentro casa. Nós saca do curso de dentro, nós hacía studio. Tranos boots, sim. Tranos boots, nós comprou matraz na lugar que nós tem de kaminda, nós coi matraz e cortei a bia, saque spons na vídeo, peguei dentro e caixa para ser boot. Então, se não nós começar a trabalhar música. É song ainda available? Ele vai YouTube. Sim? Sim. Vamos play, agora. Vamos play. Sé. Conhece? Sim, tem bem tarde. Ora para bobai é cantiga yama. Good dollar sign. The dollar sign. Add out the dollar sign. Sé, a número passa de yen costa, me queremos. Okay, little guitar situations. Hey. Bakirebo po gayami pero misa di bo mayana. Oye ora pa bo piki turbo paena. Lo falang ku barega la mi bushi bo porayana. O mafada di turbo engayona. Mantiene mi tensunge único ku abostima. Lo falang ku ba primitivi nunca mi no mira. Ma abri corazón la gabu dentro de mi vida. Luca bo abinquita la stupida alegría. Nunca bon give a fuck. But malos a mi love. Minta na bu second chance. Ni mas que boroga god. That's bad to the verse, what Querido. Lomba bota sticky mane clico dushi vai busca circo ando bo biba deng no bin kurba ko bo trikina no min da kaya deng hawo makan sire mami ta lage boto sing fuck bo kultur de di medal venger te peng ay check it out, vocals. de bota riba tira peda cabe esconde ora babonga vai busca outro babo de passe de mutramba min ta kaya trove Uma figure out sowieso mentira tempo ou não te show passa pra unha na fo Onde bem Okay, what the man, what verse? Saco boa para canga saia mas com dois boas That's on a main quote out, that's crazy. Ela caiu na Scoopy Belaira turbo fechoria na macapta a turma para mira e não me stay potret para garantia 6-9 hora com uma liga cita wegi número e a magana 4 cifra pensei imita viva mi vida a vou gritar. Aplauso. Você sabe ainda foi boca vez. Sério? Foi letra para letra. Sério, onde tiki cantiga não comida corda. Quando digo operado você. Right. That was good. But this one a miss cost out. That's crazy. But in flashes now, that's crazy, yo. Tá botando de portreto. Yes, sir. A tall one, yeah. Sim. I'm still tall Right. too. Yeah, exactly. See, okay, Pero nice. ito una primeira não ko a mira bo talento então bisa ko bangasi algo que sei. Dia promeno não bisa mi bangasi algo. So demais ainda que me talento, pero esta tá dia ainda não ko bisa mi yo. Nós temos que entrar muziek. É a motivar me para entrar muziek. Eigenlijk dat dank je na je kom je still making music. Dus nunca me nou pensa mane.
I wanna make music, sacou? Pero ela me mira com me por. Boa, yeah. Got you. Pero combin bota tinha pensamento aí. Gewoon, mi nota ting motivação eigenlijk. Mi sabe me por a canta, pero de mi mente nota bata ni possibilidade para mim. Yeah. Sacou? Dus, gewoon, mi não há motivação de não passear. Quando anda bigger artists, quando decidi quando que trago smaller artist, they probably know that I could kill them on a verse. Ela bisa me I got a top secret move on this, pero não está papi mas ainda, não estou aí com ele. Pop most popular song nummer 1 die was Spotify wakita full gas. Kung e collab e kom tot stand. Like, doen nos vibes nan den studio, like paint the picture pa nos wak. Alright, vibes in the studio da. Ventre bisa me te mira nos tinto de gaina que diba nos tinto. By then the Slim Benett. Você sabe como? Wat é que isso? Tem hene dembo bida ku aba dune e motivação para make music ou fazer algo outro. So aba tu mira a importância de tem hene que tu bisa no banga se coque. Hene ku aba tu bisa você no ma carry it over to someone. No music wise começar, pero ndoro comita by la tentação também, to mita acto ou pienso. Minha sas buscan conocer Anton the Beast. Sí. Het een actor que ela sowieso ela explica me die su point of view con ela wake. Ela mira me dia op stage bezig and he was like, yeah, that's what I want to do. En toen después quando se topa também, ela explica me always like you abotaba de motivação para mim. That's crazy. Lo que me quer hacer aqui. So it's really crazy. That's crazy. Like, that's fire. I mean, me do guy humilde também, I know I'm talented as shit though, pero Don't get it twisted. Exactly. Pero me humilde dus or me tende ko me de damn, did I really cost that in a way? That's a pretty dope stripe to have. Sí. Yeah, well. And the mira ondele je kan turkos ke de bezig na it's inspirational. Yeah, no, that's fire. The but is boting that le kung katika nasa wedding. So that's exactly. pretty amazing. That's pretty amazing. Ja, because dat de dope. Ela me sowieso me lagi tenne muziek di mira trato. Me to hopi me laga in de tenne muziek easy. Okay. Pero ela bem se que me dia anto ela besame eu laga me tenne que botinho. Toma lagi tenne cantica cubo. Another banger. Thank you. Anto ela tenne cantica anto etapa de gomene. Na me tenne atrobe. Like tende atrove. Die kwaki botingu toke kwaki na mi wedding. Fire. En na ela besame gewoon waak me daarbij grab video na mi wedding, mi keba bo perform ik na mi wedding. We nos gewoon regelen, pa nos grab een videoclip and everything in the wedding. So very very grateful, That's fire. very thankful. Yeah. That's fire. Like como artista sempre da bomba boting una tipi cantica nan ko tamane live on forever. Tamane Mariah Carey su Christmas. It's one of those things. Dimane 20 anos, 30 anos passa, check comes in on that 25th. It's always good to have one of those songs. Kubo dapat echt onje kan digan ang ko. Matin the beat that the XL Blast. By the way, shout out the XL Blast. Another person could get shout out 2 episodes. Well, now she's like really a dependable person. She is. She helped me a lot. Pero la try beat, la man the beat pa mi. Maar dan ik me de okay, ik de onche kan tiken aan me potra me de bisa. I know exactly what I'm going to do with this. Anto, asina matra ko. Body away, bo number Slim, pasa din OP version. Die una number abini, what does it mean? It's the most random ass name ko me pora pensa at the moment. Toevallig me dapat de zeker Bertie, or me pensa number. Ga dan sa me pensa me number artístiko. I was like Slim. That's it. First guess. Slim, Jesus in Slim, Jesus Slim. Pero sowieso is Slim to being inspired by Slim Shady. Okay. The Eminem. Pero como pensa Slim en todo, después me pensa me unificação para Slim, por na puntra me hey, Kiko Slim. Sí, o dia nome de seu de pensa unificação, okay. Eu me pensa soul lazy music. Puta maneira. Okay, het passable. Het passa. Pero después me pensa, okay, la banga si un tigre malaro, me pensa bonega Slim,
pega nota. Okay. Bodega Slim. It was terrible. It's not man. much marketable. Exactly. That's exactly what I thought. I was like, nah, I can't do that. I like it, but once we didn't their rooms, can't do it's a that. bit tough. No. See. Dus first mas hier, nigga Slim. Comida maneira, okay. That's not better. That's worse, actually. That's pretty worse. That's worse. Ja, die comida man. maneira. Fuck it, maar wij go Slim gewoon. Slim dat doen rato. Dus we die, let me add my last name to it. Mr. Slim Benett. That's good. That's So, good. I work, but go buy essay tame. Yeah, Some Slim places they're Benett. not. Yeah, ainda me depends maneira. Should I change my name? Gewoon No, that's a good name. No. Dus gewoon, pero No. met de film maneira. Maar começa brand new mensen die acaba on that name, trouwens die number bij me mensen. En nombre, so I'm like, you know what, let me just keep that. See, no. I think, and the movie bon number. But yeah, I mean, I bon number. okay. Pas so Slim, toen zeg ik dat Slim, maar Bennett, want dan meer een goede manier. King's artist named him Bennett, didn't you? Like who? Nobody. Anthony Bennett. Anthony Bennett. Oh, he's a basketball player. Tony Bennett. Tony Bennett. A guy. I want to be around. It was one of the friends. This Okay. Okay. But for the rest, okay. I don't really know. Oh, Yeah, but then they me bagging. That's crazy. Yeah, See, yes. that's crazy. No, maar dat is als ik Bennett, See. man, pretty unique. See, it's pretty unique. So it's a good name. good. See, no cambie. Well, thanks, man. No cambie. Thanks for the It's good. motivation. Process. I mean, the artist. Last time that I was going to damn, I should probably change my name. See, Zo? dan zeg ik meer. Gewoon go by dream. See, shit for the game. Dus Man. dream, omgekeerd, leuk, Yeah, artistic, it's not. innovative. En dan komen ze ook een Pero- data met that's bad already. See, Yeah, the SEO, that's That's really Can't see, start That's with a terrible. dot. That's terrible. You can't start with a dot. No. You can't do that. No. then dream is the strong enough go por get away with it. That's a dope name. See, See, it should be normal that. is met de basta unique, no consent wat dream. So Net bom, awak kita kita tu rekona yang tu kumisa di novo. no, Yeah. ikong why would So you no, take in production ku e back to different one. Dus me No, pero door de old music, but the made quanto bag for. That's true. So by kite ko dis pa sa bag pa rebrand bo mes no tayo te fear. That's Even true. though lumiting hopi kani archive hopi ko OnBrand. Minot ba SL. Dus para mí sí me no tengo siya pero abo sí que me. Abi sa minot ba SL. Ah, okay. Kasi no mi ke hasi. Okay. Okay. Joem dat ku trainer. Trainer, sim. Bobo mane pone dos swing bro de be punches na gut de be. Oké de mane. Sí, dus mané porque me. I'm just fucking with you. Maar pensa mané. No, sowieso orba das que bie porque bata que man mas faz como logo but you're joking, so it doesn't matter. Yeah, It doesn't matter. horrible. Me pone mané strepi sí. dos streepie gewoon. Dus nog gewoon strepi. gewoon, okay. Just keep it like that. Dus ku trema. See? Yeah, Just keep it like that. Okay. Met Nós tá by workshopping, nós tá by workshopping. We say slim time, we get the dollar sign first. That's true. Facts. Sí, bro. And dollar sign that are pretty good comparado com Bonega Slim. Yeah, Bonega Slim is nuts. This nigga just making fun of me. No, Bonega Slim is crazy. No, what invited pa No, never. yung festival Exactly. nila. No, So napo the nili si same palabra. is- Look at purba, I'll say it with you. Pero nano to ba is a You link- might get slapped Sí. after. Sí, but, you- sí, you know, sí. exactly. Sí, isa link listener naman. Basta que guy me quiere me some Bonega Slim. Bonega I don't Slim. think that's gonna happen. No matter con talentoso, but it just doesn't. No, No, Sí. it was the right decision. Sí, it was good. Sí, sí. Pero aquí te verschil tame entre slim ku abo como persona. No te visto sa minsan sa basa buke pa turin sa abo tam. No, me eigenlijk niet. Nou, in mij is no. Mijn naam is Donovan eigenlijk. Op je dat is aan me. Hey, that's like a nice name. Dat man, ja, pero slim gewoon af Bennett. Okay. Pero a difference. Was op je bij met de sentiment. There's not a big difference. Huh? Pero slim doen die mas outgoing, die mas talkative, die mas durf mas staan toe, menos self-conscious. Yeah. So no tem big difference, but so me de sentiment I'm just the person that I am. Gewoon, si boten de mijn muziek, si bewa me gewoon personaal, si me triba stage. Me don't try to keep it as close to me as possible. So gewoon dus, no tem een big difference. Si ti un coco bopora duna Donovan di Slim, and un coco bopora duna Slim di Donovan. Kiko na lota. Good question.
Slim su self-confidence. Me do Donovan more of that. Do Donovan su strategic thinking. Okay. Me do Slim. Okay, então como lo passes aí tu para Slim? Business-wise, sowieso. Ja, dus pa een creative side, baan raad om te gewoon pensen, okay, how could this work better business-wise? Yeah. So, Que so far, se você vê a strategic side aí, qual me sorte eu começo a pensar, para a meta eu começo a pensar, mani, ok, que eu não estou sendo o que eu vou que tá fazendo para o personal brand. Yeah. dus in die manier, pa een guy ko studia marketing. I'm not making much use of that. Let me say it like that. So, obi ben met de pensen, manier, okay, kom je op brand me mes. En met een struggle, met een probleem ko finding een manier para brand me mes. Dus die ben met de pens, met de punto, en dan rondo die me. Maar dan met de traco ne en zo, muziek ne, like, met de probando na brand me mes, pero no sa kon pa mi brand me mes. En toen aan het bisami ka de be like, you're already doing it. Wat dat zie in de kabe eigenlijk. Pero ora me walk back, pa ami, het menos, so I'm just doing me. I'm just being myself. Yeah. Pero nang tamire as in a way of branding también, but het not een manier strategic om te bisa, as niet met de brand mes. It's gewoon, met asi lo que me te feel, lo que me te gani asi, and so naturally I can be a pretty funny dude. So dus met de or me post me video now of whatever de manier captions now, like stuff like that. And the manier, that's also a type of branding. Me de pensa portar se me posso um tique mais strategic, então por uma maneira, eu vou um stappenplan, um tique para me saber precies onde me daarbij toer horen. I would definitely do that. I feel like botting brand, see, like, wanneer we bisa a strategy part, lo benefit. Me get any business, anything to sell, anything to show the world, lo has algo de strategy. Pero botting brand, see, like, maneira ko bota dress, maneira ko bota face forward riba social media. Tiki maneira, wasa rustig, pero wasa me man. And to demo muziek daarmee te zien, like, me feel like botong artist. Qual nota malo, niet negatief bedoel ik. Man, abota turbo artist friends, abota een favorite artist. I feel like that's you. That is me. Say bobo mira, later with anybody, anywhere, it featured with like wait, what? Who's that? A teatro. So that should be your brand. Me doen tiki nonchalant, pero man. Yeah. And then if you do that, I feel like me don't come nigga man. And to me, do een double feeling about that. But so. Hobi be the favorite artist of the artists. Not the song. Bosakong. That's true. You don't want to be a rapper's rapper. Exactly. You want to be the people's rapper. Exactly. Bosakong, nos tingin ko man bijvoorbeeld, wag nos staat in de Kendrick Lamar. Denk je kan dikken uit te bisa. Yeah, I was trying to rap like Absol, cute. Si nos waken numbers now, like Absol ain't the biggest in the group. Toen in de zaak with one of the greatest, but great. What now? Yeah, dus ik kon daarmee manier purbando die adaptame me un tiki na. I'm not trying to be the rapper, so me the purba na dumb it down a bit, pa me puhaya man un bigger audience. He could dumb it down to look like for you. Dumb it down to look like I'm gonna say the most simple thing in a dope way. Yeah. But as the oracle met de lyrically bezig, it's still clever, pero turin het po comprender. Want ik kon het echt maar een techniek ku tambe, het opi difícil, but so as a lyricist, un guy ku da skibi opi metaphors and such. Wat pensa leu of não te pensa leu at all. Então para mim mensen busca man net mij e balança ku un lyricist but still ten kan tikan tu pisa tem ko que zona dope. Pero un eniku nota worry machaka lyrics tá met ten ko que pensa like oh they ko the hardest bar ever basako. So the balance e mita purba busca when I'm dumbing it down. Yeah. Ik weet het difícil. Hoop difícil. Ik compreendo. Pero awo si nos mese baina si bota ting un saki placa waki. No, si bota un saki placa anto tour business wise like money could not maken doen kan not maken kiko dus bobo regel tour kon kiti be muziek lo botra eure
if it didn't matter, if nothing else mattered but that's a Kiko good Slim, question. que traja, what kind of music would you make? See, the difícil was I like a lot of music. Me gusta open music, dus. Para mim, bisa matra the hardest trap shit. Okay. Basta como porta me da bira tra koi awento, my young me to feel like I want to make some salsa shit. You know what I'm saying? So, Okay. me da querer identificar me mesmo com Kanye também, com Kanye também busca, it's very creative, very, você com su coisa não there, zona maneira mesmo coisa, you know. So, of me says nigga loma purba create my own shit. Uma purba tra sound noble. Algo com nenhum não entende. Sei lá mais. Okay. Oh, and miss one question. Hey, is it on the creative side? On the business side, una bolo allocate the money. Dus betekent €1 million bijvoorbeeld. Una bolo allocate the money in business die Slim Benett. Marketing sowieso. Big part. And music videos. I really like music videos. Kort dan is so bad. So like, pa mi hopi, si mi ting a bag for real, tour mi music videos now lota like movies. Okay. And I love that. Okay. Interesting. Me meant to be going overdrive aqui. So me também bota cut yourself short. Say the palabra? Sell yourself short. Sell yourself short. But the paper money di okay, bagus sa music videos, branding, marketing, kubat adamba stuff down. All of that to me, tabo branding. Tudo ko nang kubat bisa kubat nota siya na ta opportunities de me mente. Yeah. Di mani voorbeeld de say bagusta Tyler the Creator. One thing that Tyler the Creator does pasu album na tako it create this whole world around it. Kung character, kung sound attached to it. Si am tabo, iko lumasi. So, and that's exactly why me not drop an album in, because that is what I want to do. Yeah. I don't, me not get drop an album could just compilations of songs. Porque é um concept. Say un concept, un body, like Gotcha. hasi inteiro experience pa na ko tabi sa tawag. Yeah. Então, me te say dus e banda me to opi kritis do me miss. Dus if it's not like I want it to be, I'm not gonna do it. Yeah. Which potra tegen tambe see, so al final it's never gonna be perfect. So True. I try durante die eu hopi ai na com tra music cada vez me purba mas tanto para me gewoon just no purba ta perfect and gewoon just do it. Just, yeah. But again, the perfectionism ta bo barreira de mais grande como artista. 100%. So I got so many songs com me sinti mané. Me da trai awe, and outro semana me não te feel mas. So tem hopi tiki cantigo ku gewoon me da ku ta perfect as in perfect ku me te queda tendeni mas que quanto tempo passa ku te queda assim mesmo te queda do nome mesmo feeling. Pero hopi be music videos or me graba shout out XL Blast again. Basta com my bad, I got much love for you. Nosso ponemos hopi tempo de videoclip ku al final nos não saca. So Oh yeah, I know. Mitang inteiro project ko XL ko. So it's just one of the mix and mastered paid. I'm not releasing it. It's So hard. Anto, yeah, mita purba gewoon release them. So pa ami porta ami no te feel 100%, pero otro ende sí te feel 100%. hold that thought. May punto XL ko kita med last day. Mina ko have un fleeting thought. My app mina hey, what do you think about this? Ito man oh sa por. May pensa ko maybe boting ko so eko gino to market ko mita feel like ABC artist nanting. May pensa di sell bo verses of write for other people. I thought about it. I thought about it a lot of times. I don't think people do that na ABC. No, pero ABC community ento. Pero mita sinti ko hopi ende aki dingen business staan vooral ook zo hopi ego. So kung hopi ende ko no try di pa lago ende skibi pa nang off ende ko noni saku eko ito concept. So well, that could be could work. I really want to write for a female artist though. Hey, yo, if you're out there, holla at your boy. By tende me muziek, si gusta muziek, holla at me and I will write for you.
I feel like abo tu ene nang kumita sinto po ase koi. Mas o tinho pena pa right pa na mes pero right pa outro ene, but tigo da ding nang perspective. But mes sowieso ta great writer. Yeah. But mes drin da ding nang perspective, you should be able to sing to some extent, or even get dingen. Exactly. So you should probably do that. Yep. So bijvoorbeeld, porta abo no te ever sake. That's fine. But bola kera cinta, you might as well leverage it and sell it. True that. And there porta tayo funds, and porta po como sa tra slim salsa or whatever. True that. Well, but sumida sin dame gewoon ko if I simida bata guy ko no to worry di tra music kuta amimes. I would be qualquer gangster guy was and I would definitely write the most ignorant craziest bars ever was so si botong guy gangster of botong fake gangster lora sa kami nós vamos make it work nós vamos make it work como para chain pa nós subir timo nós vamos para diamond chains pa fam that's fine nós to make it work but você que me lo hace me da abo me tenho uma ideia onde quando me lo hace tá gewoon find female artist que conhecer write algo para você essa aqui tá pabo tuma I think that could work tuma free of charge tuma and just começar a coi to feel like bota começar porque nós mesmo ter marketing nós não tem marketing ainda o que tu nem tá por badi right não com na mesa like kuta great pero nós podemos ter the next level aí também true feel like we could do that dat er uiteindelijk en dan koko nossa meting die se porque has cierto impacto bom se hasele por nada sim damn por nada and the dos batingo pitch por mesmo san que tá possível dus ganhar me tam struggle com né pero me te querer que bom se laga e realizar com na stage cogi porque nanta actually experiencing pain problem pero nada consciente de che mira assim portable não se como forward cogi pero I got you and assim ne with the album so mami yo na e possibilidade de abo skip no cantiga so Open in my stage, I'm not even going to lie, though. Don't say that. We'll cut this part out. Pero see. Yeah. See, I feel like you could do that. But maybe we say, and then no sake go yung thing. So then you got to do it. Yeah, true that. You went to sa kita podcasting. Teoro wena kung sa si podcasting. Awag yung wena. I will say not echt man. But it's starting to get there. Yeah. So nos po either way. Teoro wena kung sa podcast. Of nos po kung sa podcast. Until by the time kung nang catch up, nos sa 300 episodes in. And then by that time we're out of here. It kind of got to be one of those things. Yeah. My next question ta como tem que 10,000 hours para make sure que o pitch po mis na artista of media company of wat dan ook. Como me tem que 10,000 hours. Banda de trabalho, família, this, that. Yeah. You really gotta love this shit to be able to do that. So I'm always working, als eu me sinta aqui na assim, me pensando, sei lá um dope concept of me posso skip over de coque. Dus me busca tempo tempo como não tem. And whenever I do have the time, me sinto a televisão e uma PlayStation. Yeah. Okay. Zit bom. Não, pero so me dan jobs me tem mês que grava na casa. So whenever I have inspiration, me posso ir frente à câmera. Grava com a maioria bem weekend of the Speter Bau. Of tindia me de ganhar malo, do me de casca de skibi. Dus damit is also there. Once we get into, I'm almost there at the thing, we kind of gotta. Exactly. Sei, coi bom é echt stime coi po hanya tempo. So a lot of times we don't really have time at all. We just have time for the things we want to have time for. Got prioritize. Exactly. So. Gotcha. De besating dia of ting tempo ku bota wakker no li bomes. De bota pensa man, what the fuck am I doing? Why am I at this job? Of why am I wasting my time haciendo iko aqui? Lo me queda haciendo esaki. Yeah. Kung bota motivado mes, então mais que motivação tá, mas você tem paixão, você quer hacer iko aqui e por que dá hacer iko aqui. Pero como tá battle com
me tinko as esaki, pero me queja as esaki. Het is in die manier, mijn bestemming is motivation. Ik denk ik wil gewoon een routine en mensen daar bouwen. Orbo try tempo e para mensen gewoon make sure you do that at the time que try tempo pe. So, se nos bijstaan er motivation, there's a lot of times that I'm motivated. Wow, me stima muziek, pero I don't feel like doing it. So en vooral se me de posição lá no bisa me na trabalho. Então eu penso de música, pero me de posição como não que tá. Então al final ora quando trabalhando música também vou de bisa vou me estimbe, me não de posição como que tá, ora me trabalhando música tampouco. So but I end up doing nothing already. Exactly, so pero you can't do nothing. You must tap into algo outro at that point. Exactly. Motivation is not going to be the thing. But so but boss you have a love, but I want to eat from this too. So that's great. Yeah, anto se botando tanto tempo de música ando não tô comendo foi de coi. Sim. É motivação. Sim, não tá bem. Look around you. Você sabe? Eu could uma conversação com ele com já lobby base com like não porque da bisa é motivação, mas não motivação. Disciplina é mais importante que motivação. Facts. Pois a motivação está fleeting. Porque motivação porque não tem manhã, de sobre tem outro evento ahorita basar iba sei bote tra. No, bom mas tem disciplina caminho bote ser todo dia regardless of motivation. Motivation é boost. It's like caffeine. Sabe que vai para particular todo dia vai tra. Facts. You gotta do it. And discipline é mais importante because ora dia não que motivation não tem é discipline também que é. So you might as well have that all the time. Ora bote motivation it really go to the moon. So Tempo water motivation bota water ora bote riba pia. Sim, that's basically kunanta a bigger artist kunandi decidi kunanga traco un smaller artist. They probably know that I could kill them on a verse. Alabi sami I got a top secret move on this, pero nos não papi masha ainda, nos to vai com ele. Pop most popular song number 1 riba Spotify wakita full gas. Kung collab ya come tot stand like do nos vibes nan din studio like paint the picture pa nos wak. Alright, vibes din studio da. Ventre bi sami de mira nos tinto de gaina que riba je. Nos tinto. By then the Slim Benett. Você sabe como? Você tem que conhecer.